Il vento gelido della montagna frustava il viso di Dian Cox mentre si stringeva il mantello intorno al ventre gonfio. Lo su mani tremavano non solo per il freddo, ma per la disperazione che lu attanagliava il cor, come una morsa di ferro. Davanti a lei, la folla rumorosa dell'asta si accalcava intorno al banditore che urlava prezzi e offert con voce roca. Era che la sua vita stava per essere messa all'asta, insieme a tutto cio, che aveva mai posseduto. Lato numero 22. Gridò el uomo dal podium improvvisato, agitando un martelletto di legno consumato. Proprietà della Vedova Cox, comprensiva di casa, terreno e tutti I beni mobili. Il cor di Diane si fermo. Questo era il momento che aveva temuto per settimane, da quando I creditori di suo marito defunto erano venuti a reclamare I debiti, che lei non sapeva nemmeno esistessero. Robert, Illinois suo amato Robert, era morto in un incidente in miniera 3 mesi prima, lasciandola sola, incinta e circondata da debiti, che sembravano crescere, come urbax dopo la pioggia. Iniziamo con $500. Continuò il banditore, e Diane sentì le ginocchia cedere. $500 per una vita intera di ricordi, per il posto dove aveva sperato di crescere, il bambino che portava in grembo. Un uomo corpulento con il capello a cilindro alzò la mano. 500. 600. Gridò un altro dalla folla. Diane ci gli occhi, cercando di non ascoltare mentre la sua casa, I suoi ricordi, la sua sicurezza venivano venduti al miglior offerente. Il bambino nella sua pancia si mosse, come essi sentis la sua angoscia, e le poso istintivamente una mano protettiva sul ventre. Prima che possiamo vedere come finis questa storia, diteci da dove state guardando e fate un po' di hype per questo video, i commenti. $800. La voce taglio l'aria come una lama, profonda e risoluta. Diane aprì gli occhi e vide un uomo alto e imponente ai margini della folla. I suoi capelli scuri erano lunghi e legati dietro la nuca. La barba incolta incorniciava un viso segnato dall'intemperi. Indossava abiti semplici ma ben fatti, e si era qualcosa nei suoi occhi verdi che la fece trasellare. Non lo aveva mai visto prima, ma qualcosa in lui le sembrava familiar, come un eco di un sogno dimenticato. $800 per il signor Tyler Lopez, annunziò il banditore con entusiasmo. Qualche altra offerta? L'uomo con il cilindro acido, poi scasse la testa. Altri nella folla mormorarono tra loro, ma nessuno osò sfidare l'offerta dello sconosciuto. C'era qualcosa in Tyler Lopez che scoraggiava la competizione, un'ora di determinazione silenziosa che parlava più forte di qualsiasi minaccia. $800 una volta, 2 volte. Il martelletto si alzò in aria. In quel momento, Illinois mondo di Diane iniziò a girare. La tensione, la fame degli ultimi giorni, la paura del futuro si combinarono in un'ondata di vertigini, che la travolse come una valanga. Sentì le ginocchia piegarsi, la vista annebbiarsi, e prima che potesse aggrapparsi a qualcosa, Illinois mondo divenne nero. Non sentì il suono del suo corpo che colpiva il terreno ghiacciato, nella grida di allarme della folla. Non vide Tyler Lopez spingersi attraverso la massa di persone con una determinazione che fece indietreggiare anche gli uomini più grandi. Non sentì la sua voce profonda che diceva: "Fativi da parte." Subito, quando Tyler si inginocchiò accanto a lei, Illinois suo volto si addolci in un modo che nessuno in quella folla avrebbe mai immaginato possible. Con delicatezza infinita, sollevò il corpo esile di Diane tra le braccia, notando quanto fosse leggera nonostante la gravidanza evidente. Signore, disse uno degli uomini della folla. La donna.
Aparcina chi ha vinto l'asta. Tyler si alzo lentamente, tenendo di incontro il petto come si fosse fatta di vetro prezioso. I suoi occhi verdi si fessero di ghiaccio mentre guardava l'uomo che aveva parlato. Lei non è in vendita. Dis con una voce che portava il peso del montagne. Lei è mia. Le parole di Tyler echeggiarono nella piazza come un tuono, e per un momento che sembrò eterno, nessuno osò respirare. C'era qualcosa nella sua voce, nella sua postura, nel modo in cui teneva Diane, che trasformò l'atmosfera dell'asta de mercantile sacra. Ma signore, balbetto il banditore, I debiti della donna. Li pago io. Dis Tyler senza distagliare lo sguardo dalla folla. Tutti, più gli interessi. Un mormorio di stupore attraverso la folla. Non era come che uno sconosciuto si facesse carico dei debiti di un'altra persona, specialmente di una vedova che non aveva nulla da offrire in cambio. Tyler iniziò a camminare. Aprendo un sentiero attraverso la massa di persone che si scostava davanti a lui, come il mar rosso davanti a Mos. Diane giaceva immobile tra le sue braccia. Illinois viso pallido come la neve che iniziava a cadere dal cielo grigio. Dove la state portando? Gridò qualcuno dalla folla. Tyler si fermò senza voltarsi. A casa. E con quel parole, scomparve nella tempesta che si stava addossando, lasciando dietro di sé una folla di persone che si citavano ci fosse quell'uomo e percevesse celto di salvare una sconosciuta. Ma per capire veramente cosa stava accadendo, dobbiamo tornare indietro nel tempo, a 3 mesi prima, quando la vita di Diane Cox era ancora intatta e piena di speranze. Era stato un mattino di primavera quando Robert Cox era uscito di casa per l'ultima volta. Il sole splendiva attraverso le finestre della loro piccola casa di legno. E Diane stava preparando il pane per la colazione quando lui si era avvicinato da dietro, circondando la vita con le braccia. Il bambino si sta muovendo, aveva chiesto, passando le mani sul suo ventre appena arrotondato. Come un piccolo ballerino, aveva risposto Diane, appoggiandosi contro il petto del marito. Credo che abbia preso da te l'energia. Robert aveva riso, quel suono caldo e ricco che le amava tanto. O forse ha preso dalla madre la determinazione. Erano stati felici, in che giorni. Poveri, certo ma felici. La miniera non pagava molto, ma era abbastanza per vivere, e con il bambino in arrivo, Robert aveva iniziato a fare turni extra per mettere da parte qualche soldo. Non lavorare troppo. Gli aveva detto Diane quella mattina, come faceva ogni giorno. Il bambino e io abbiamo bisogno che tu torni a casa intero. Sempre. Aveva promesso lui, baciandola sulla fronte. Sempre tornerò da te. Ma quella sera, in vista di Robert, erano arrivati due uomini con capelli in mano e espressioni gravi. Il sovrintendente della miniera e il dottore del paese. Entrambi con gli occhi bassi e le parole che Diane non voleva sentire. C'è stato un crollo. Aveva detto il sovrintendente. Robert, non si l'ha fatta. Il mondo di Diane si era frantumato in quel momento, come vetro che cade su pietra. Il dolore era stato così intenso che aveva pensato di morire. E per un momento aveva sperato che accadesse. Come poteva continuare a vivere senza l'uomo che era stato la sua anima gemella, Illinois padre del bambino che portava in grembo? Ma il bambino aveva continuato a crescere dentro di lei. Un piccolo promemoria che la vita doveva andare avanti, anche quando sembrava impossibile. Aveva pianto per settimane. Aveva smesso di mangiare regolarmente. Aveva trascurato la casa e se stessa. Gli abitanti del paese erano stati gentili all'inizio, portando il cibo e offrendo conforto, ma col passare del tempo, le visite si erano fatte più rare.
Poi erano eravati I creditori. Il primo era stato il signor Johnson, Illinois proprietario del negozio generale. Era venuto con un sorriso imbarazzato e un libro mastrosato il braccio. Mi dispiace disturbarla in questo momento difficile, signora Cox, aveva detto. Ma Robert aveva un conto aperto con noi. Niente di grave, solo $40 ma. $40 erano una fortuna per una vedova senza reddito. Diane aveva promesso di pagare appena possible, sperando che la compagnia mineraria lu avrebbe dato qualche compenso per la morte del marito. Ma la compagnia mineraria aveva detto che Robert era responsabile del crollo per negligenza, e non solo non lu avrebbero dato nulla, ma lei era responsabile dei danni alla miniera. Poi erano arrivati altri creditori. Il fabbro, per gli attrezzi che Robert aveva comprato. Il dottore, per la visita medici di Diane durante la gravidanza. Il proprietario terriero, per l'affido arretrato che Diane non sapeva nemmeno essa stessa. In poche settimane, I debiti erano cresciuti fino a diventare una montagna, impossibile da scalare. E quando Diane non era riuscita a pagare, I creditori avevano deciso di pignorare tutto, cio che possedeva. E la leg, aveva detto l'ufficial giudiziario quando era venuto a notificare il decreto. Tutto deve essere venduto per saldare I debiti. Ma dov'andrò, aveva chiesto Diane, la mano sul ventre che ora mostrava chiaramente la gravidanza. Il bambino nascerà tra 2 mesi. L'uomo aveva scrollato le spalle. Non è affar mio, signora. La leg è la leg. E così Diane si era ritrovata in quella piazza gelida, a guardare la sua vita essere messa all'asta come se fosse un pezzo di bestiame. Aveva indossato il suo vestito migliore, quello che Robert lu aveva regalato per il loro primo anniversario, sperando di mantenere almeno un po' di dignità in quel momento di umiliazione totale. Ma quando aveva sentito l'offerta iniziare, quando aveva realizzato che stava veramente accadendo, Illinois peso di tutto, la perdita, la paura, la disperazione, l'aveva sopraffatta. E poi era arrivato lui. Tyler Lopez, lo sconosciuto dalla montagna, che aveva cambiato tutto, con 2 semplici frasi. Lei non è in vendita. Lei è mia. Quando Diane riprese conoscenza, si trovò in un letto morbido, coperta di trapunt calda, che odoravano di lavanda e pino. Per un momento disorientante, pensò di essere tornata nella sua vecchia casa. Che tutto fosse stato un incubo terribile. Ma quando aprì gli occhi, vide un soffitto di legno grezzo che non riconosceva. I travi scuri che si stagliavano contro il legno chiaro. Se sveglia. La voce profonda la fece svoltare verso la fonte. Tyler Lopez era seduto su una sedia di legno accanto al letto, le mani giant davanti a sé. Alla luce del camino che crepitava dall'altra parte della stanza. I suoi lineamenti sembravano scolpiti nella pietra, ma I suoi occhi verdi mostravano una gentilezza che contrastava con la sua apparenza rude. Dove sono? La voce di Diane usci roca e debole. Casa mia, rispose Tyler semplicemente. Nella montagna. Ti sei svenuta all'asta. I ricordi tornarono a galla come detriti dopo un'alluvione. L'asta, l'offert, la sensazione di svenire. E poi, tu hai detto che ero tua. Tyler non distolse lo sguardo. L'ho detto. Perch. Diane cercò di sedursi, ma Tyler si alzò immediatamente e la aiutò con delicatezza, sistemando I casini dietro la sua schiena. Il gesto era così naturale, così premuroso, che per un momento dimenticò di essere una sconosciuta per quest'uomo. Perch nessuno dovrebbe essere venduto come bestiame. Disse Tyler, tornando a sedursi. Specialmente non una donna incinta. Diane lo studiò attentamente. C'era qualcosa di familiare in lui, qualcosa che non riusciva a identificare. Ti conosco? Tyler esitò per un momento, poi scosse la testa. Non credo.
Ma di aviva la sensazione che non stes dicendo tutta la verità. Come fai a sapere che sono incinta? E piuttosto evidente. Dis Tyler con un accento di sorriso. Quando ti sei svenuta, ho chiamato il dottore. Dice che tu e il bambino state bene. Ma che devi riposare e mangiare di più. Il dottore è venuto finca? Il dottor Wilson. Vive nella valle casato. E un vecchio amico. Di guardo intorno alla stanza con occhi più attenti. Era rustica ma cogliente. Con mobile fatti a mano, e una sensazione di solidità, che la sua vecchia casa non aveva mai avuto. Vivi da solo? Sì. Perch mi hai aiutata? La domanda usci più direttamente di quanto avesse inteso, ma aveva bisogno di sapere. Non mi conosci. I miei debiti. Devono essere stati molti soldi. Tyler si alzo e si avvicino alla finestra, guardando fuori verso la montagne coprut di neve. Ho perso qualcuno una volta. Dis piano. Non podi fare nulla per salvarla. Oggi ho potuto fare qualcosa per salvarti. Sarà un dolore profondo nella sua voce. Una ferita antica che non era mai completamente rimarginata. Di insini il cuore stringersi per quest'uomo, che aveva sacrificato così tanto per una sconosciuta. Mi dispiace, dis dolcemente. Tyler si volto verso di lei, e per un momento I loro occhi si incontrarono attraverso la stanza. Anche mi dispiace per tuo marito. Come fai a sapere? Il paese piccolo. La notisi viaggiano. Di in annui, sentendo la lacriminaxiere di tornare. Robert era un brav'uomo. Non meritava di morire così giovane. No, concordo Tyler. Non lo meritava. Si sedette di nuovo, questa volta più vicino al letto. Il bambino quando nascerà. Tra 6 settimane, secondo il dottore. Tyler annui pensieroso. Allora abbiamo tempo per preparare tutto. Tutto per cosa? Per il bambino. Per te. Si alzo di nuovo, questa volta dirigendosi verso la porta. Ora devi riposare. Ti porterò qualcosa da mangiare tra poco. Tyler. Lo chiamo prima che assis. Si fermo sulla soglia. Grazie. Non so come potrò mai ripagarti. Non devi ripagarmi nulla. Di senza voltarsi. Cerca solo di guarire. Quando essi inni fu inato, Dian si ritrovo sola con I suoi pensieri. Il bambino si mos nella sua pancia. E le poso una mano sul ventre, sussurrando. Cosa inni pensi, piccolo? Possiamo fidarsi di lui. Il bambino rispose con un calcetto. E Dian sorrise per la prima volta in settimane. Tyler tornò poco dopo con un vassoio di zuppa calda, pane fresco e toellerbi. L'aroma riempì la stanza, facendo ringhire lo stomaco di Diane. Quando hai mangiato l'ultima volta? Cheese Tyler, notando come guardava il cibo. Diane devette pensarsi. Non ricordo. Forse ieri mattina. Tyler aggrado lo sopraciglia. Non puoi non mangiare quando sei incinta. Non avevo molto cibo in casa. Amais Diane, sentendosi in imbarazzo. E non avevo soldi per comprare un altro. Tyler non disse nulla, ma Diane vide la miscela irrigidirsi. Sistemo il vassoio sul su ginocchia e si assicuro che avesse tutto cio di cui aveva bisogno. Mangia tutto dis. Esi hai ancora fame. Si in altro. Diane iniziò a mangiare. E il primo cucchiaio di zuppa calda fu come un balsamo per la sua anima affamata. Era deliziosa, ricca di verdure e carne, condita con erbi che non riconosceva ma che sapevano di casa e comfort. E buonissima. Distra un cucchiaio e l'altro. L'hai fatta tu? Tyler annui. Impari a cucinare quando vivi da solo. Da quanto tempo vivica? 5 anni. E prima? Tyler Aceto. Prima vivevo in città. Di insini che sierra di più nella storia, ma non voleva pressarlo. Invis, continuò a mangiare, sentendo le forze tornar con ogni boccone. Tyler, dis dopo aver finito metà della zuppa. Cosa aspetti in cambio?
Nessuno fa qualcosa del genere senza aspettarsi nella. Tyler Lagardo a lungo prima di rispondere. Non voglio niente che tu non sia disposto a dare. Ma devi volere qualcosa. Voglio che tu il bambino siate al sicuro. Voglio che abbiate un posto da vivere, cibo da mangiare, un tetto sopra la testa. Si fermo, poi aggiungi più piano. Voglio che non abbiate mai più paura. Sarà qualcosa nella sua voce che fi sbatter più forte il cor di Diane. Non era desiderio o lussuria, ma qualcosa di più profondo. Pertizione. Cura. Forsancio amore. Perch. Cicero. Tyler si alzo di nuovo, ma questa volta non si diresse verso la porta. Invece, si avvicino al camino, facendo le fiamme che danzavano. Mia moglie è morta di parto. Dispiano. 5 anni fa. Lei il bambino, entrambi. Si volto verso Diane. Il vide il dolor crudo in I suoi occhi. Non podi fare nulla per salvarli. I datori dissero che era troppo tardi quando arrivai a casa. Diane sentì il cor spezzarsi per lui. Tyler. Si chiamava Sarah. Continuò, come se avesse bisogno di dire il nome ad alta voce. Era piccola come te, con I capelli biondi e gli occhi blu. Rideva sempre, anche quando le cose erano difficili. Si fermò, la voce che si incrinava leggermente. Quando ti ho vista oggi, per un momento ho pensato che forse Dio mi stesse dando una seconda possibilità. Le parole di Tyler rimasero sospese nell'aria come fumo, cariche di un dolore così profondo, che Diane sentì le lacrime scendere lungo le guance. Comprendeva ora perch l'aveva salvata, perch aveva pagato I suoi debiti, perch la stava curando con tanta tenerezza. Non era per lei, non veramente. Era per la moglie che aveva perso, per il bambino che non aveva potuto salvare. Non sono Sarah. Distalsamente, la voce appena sopra un sussurro. Tyler si volto verso di lei. E Diane vide la sorpresa in I suoi occhi, come se non si aspettasse che lei capisse così chiaramente. Lo so. Dis dopo un lungo momento. Tu sei Diane Cox, Vedova di Robert Cox, e stai aspettando un bambino che nascerà tra 6 settimane. Si avvicino al letto, I suoi passi passanti sul pavimento di legno. Ma questo non cambia il fatto che oggi avevo la possibilità di salvare qualcuno. Il ho fatto. Io non fossi quella che pensi che sia. Cheese Diane. Illinois cor che batteva forte. Fossi una cattiva persona? Il bambino non fosse di mio marito. Tyler Lagardo dritto negli occhi. Sei una brava persona, Diane. Lo vedo nel modo in cui proteggi il tuo bambino, nel modo in cui hai cercato di mantenere la dignità anche quando tutto stava crollando intorno a te. Si sedette di nuovo sulla sedia. Il bambino è di tuo marito. Si vede nell'amore in I tuoi occhi quando ne parli. Diane sentì qualcosa muoversi dentro di lei, qualcosa che non aveva nulla a che fare con il bambino. Era gratitudine, sì, ma anche qualcosa di più complesso. Questo uomo, questo sconosciuto, la vedeva più chiaramente di quanto chiunque altro avesse mai fatto. Cosa succederà quando il bambino nascerà? Cheese. Cosa vuoi che succeda? La domanda la colse di sorpresa. Nessuno lo aveva mai chiesto cosa volesse, non da quando Robert era morto. Tutti lo avevano detto cosa doveva fare, come doveva comportarsi, cosa era meglio per lei. Non lo so, mais. Non ho pensato oltre al sopravvivere, al giorno successivo. Allora abbiamo tempo per decidere, disse Tyler. Si alzo e raccolse il vassoio vuoto. Per ora, concentrati sul guerrier e sul far crescere forte il bambino. In I giorni che seguirono, Tyler si prese cura di Diane con una dedizione che la stupì. Lo portava I pasti e orari regolari. Si assicurava che avesse sempre acqua fresca,
controllava che il fuoco nel camino non si spegnis mai. Ma soprattutto, lo dava spazio per elaborare tutto quello che era successo. Durante il giorno, quando Tyler era fuori a occuparsi del suo bestiame o a tagliare legna, Diane esplorava la casa. Era più grande di quanto sembra dall'esterno, con 3 camere da letto, una cucina spaziosa, e un soggiorno con un grande camino di pietra. Tutto era costruito a mano, con un'attenzione ai dettagli che parlava di un uomo che aveva tempo e cura da dedicare al suo lavoro. In una delle camere, Diane trovò qualcosa che le fece fermare il cuore. Era chiaramente stata la camera di un bambino, con una culla di legno intagliata a mano e piccoli vestiti piegati con cura in un cassetto. Tyler aveva conservato tutto, 5 anni dopo la perdita. Non dovevi entrarli. La voce di Tyler dalla porta la fece sobbalzare. Si voltò, aspettandosi di vederlo arrabbiato, ma I suoi occhi mostravano solo tristezza. Mi dispiace, disse rapidamente. Non volevo ficcare il naso. Va bene. Tyler entrò nella stanza, avvicinandosi alla culla. Passò una mano lungo il bordo di legno levigato. Lo fatta io per nostro figlio. Sarah diceva che sarebbe stato il letto più bello del mondo. E bellissima, disse Diane sinceramente. Si vede tutto l'amor che si hai messo. Tyler la guardò. Puoi usarla, se vuoi. Per il tuo bambino. Diane seni la gola serrarsi. Tyler, non posso. Sarah avrebbe voluto così. Disse con certezza. Lei amava I bambini. Avrebbe voluto that questa culla venisse usata. Diane annui, non riuscendo a parlar per l'emozione. Tyler usci dalla stanza, lasciando la sola con I fantasmi del passato e le speranze per il futuro. Quella sera, mentre erano seduti davanti al camino dopo cena, Diane trovò il coraggio di fare la domanda che la tormentava da giorni. Tyler, cosa facevi prima di venire qua? Tyler rimase in silenzio per così tanto tempo, che Diane pensò che non avrebbe risposto. Poi, finalmente, parlò. Ero un avvocato, disse. A Denver. Avevo uno studio, clienti importanti, una bella casa in città. Rise merriment. Pensavo che tutto quello fosse importante. Cosa è cambiato? Sarah mori mentre ero in tribunal per un caso che pensavo fosse crucial. Un ricco proprietario terriero che voleva sfratare alcune famiglie povere dal loro case. Tyler scosse la testa. Quando arrivai a casa, era troppo tardi. Il dottor dice che se fossi stato lì anche solo un'ora prima. Non è colpa tua, disse Diane dolcemente. Lo so, nella mia testa. Ma il cuore è un'altra cosa. Tyler si alzò e si avvicinò alla finestra. Dopo il funeral, non riuscivo più a stare in quella casa, in quella città. Tutto mi ricordava quello che avevo perso. Così vendetti tutto, e venni qua. E non hai mai pensato di tornare. Ogni giorno per I primi 2 anni, ammise Tyler. Ma poi ho iniziato a costruire questa casa. A creare qualcosa con le mie mani in vista di distruggere con le parole. Ho trovato una pace che non avevo mai avuto prima. Diane lo guardò mentre stava alla finestra. La sua silhouette stagliata contro il vetro scuro. Ti manco la tua vecchia vita? Mi mancano le persone che ho perso, disse Tyler. Ma questa vita è onesta. Quello che fai conta. Se non tagli abbastanza legna, hai freddo. Se non ti prendi cura degli animali, muoiono. Se non pianti il giardino, non hai cibo. Si volto verso di lei. È semplice in un modo che la vita in città non era mai stata. Suona solitario, osservò Diane. Lo era, concordò Tyler. Fino a oggi. Le parole di Tyler rimasero nell'aria tra loro, cariche di significato. Diane sentì il cuore accelerare, ma non era sicura di cosa significasse quella sensazione. Era troppo presto, troppo complicato. Era ancora in lutto per Robert,
Ancora Incinta del suo bambino. Tyler. Inizio, ma lui alzo una mano. Non devi dire nulla. Dice gentilmente. Non ora. Hi abbastanza di cui preoccuparti senza dover pensare ancora questo. Ma Diane stava pensando. Nei giorni che seguirono. Mentre Tyler continuava a prendersi cura di lei con una pazienza infinita, si ritrovò a osservarlo quando pensava che non essi ne accorgesse. Il modo in cui le sue mani forti ma gentili si muovevano mentre preparava il cibo. La concentrazione sul suo viso quando riparava qualcosa in casa. La tenerezza nei suoi occhi quando licideva come si sentiva. Era diverso da Robert in molti modi. Robert era stato esuberante, pieno di sogni e progetti, sempre pronto con una battuta o una risata. Tyler era più silenzioso, più riflessivo, come se ogni parola fosse stata passata prima di essere pronunciata. Ma entrambi avevano la stessa bontà fondamentale, la stessa capacità di mettere gli altri prima di essi stessi. Una mattina, una settimana dopo il suo arrivo, Diane si svegliò con forti dolori alla schiena. All'inizio pensò che fosse solo per aver dormito in una posizione scomoda, ma quando I dolori continuarono e si intensificarono, iniziò a preoccuparsi. Tyler, chiamò, e lui arrivò immediatamente, come essi fosse stato in attesa. Cosa c'è, cheese? Illinois viso immediatamente tiso di preoccupazione. Ho dei dolori, dice Diane. Una mano premuta contro la schiena. Non so se è normale. Oh. Tyler non pers tempo. Vedo a chiamare il dottor Wilson, dice, dirigendosi già verso la porta. No, aspetta, lo fermo Diane. Potrebbe essere niente. Non voglio che faccia tutto quel viaggio per. Diane, dice Tyler fermamente. Quando si tratta di te, ed il bambino, non si rischia. Torno il più presto possible. Esi ando, lasciando Diane sola con I suoi dolori e lo suppor. Esi qualcosa fosse nato storto? Esi avesse perso il bambino, l'ultima connexione che aveva con Robert? I dolori continuarono per tutta la mattina, a un date che andavano e venivano con Marie. Diane camminava per la casa, cercando di trovare una posizione che alleviasse il disagio, ma niente sembrava aiutare. Quando Tyler tornò con il dottor Wilson, Diane era seduta sul bordo del letto, pieta in giù dal dolore. Ecco la nostra paziente, disse il dottor Wilson, un uomo anziano con capelli bianchi e occhi gentili. Come ti senti, cara? Come se qualcuno mi stesse colpendo la schiena con un martello, disse Diane onestamente. Il dottor rise. Beh, almeno hai ancora il senso dell'umorismo. Questo è buon segno. Aprì la sua borsa medica e tirò fuori lo stetoscopio. Ora, fammi dare un'occhiata. L'esame fu approfondito ma gentile. Il dottor Wilson controllò la pressione di Diane. Ascoltò il battito cardiaco del bambino, premette delicatamente sul suo ventre. Bene, disse finalmente, rimettendo a posto I suoi strumenti. Il bambino sta bene. Il battito è forte e regolare. I dolori? Chiese Diane. Dolori di crescita, disse il dottore. Il bambino sta crescendo rapidamente ora. Il tuo corpo sta preparando per il parto. È normale, anche se scomodo. Diane sentì un'ondata di sollievo così forte che quasi la fece piangere. Quindi il bambino sta bene? Il bambino sta benissimo, assicurò il dottore. Ma tu devi prenderti più cura di te stessa. Hai perso troppo peso, e lo stress non fa bene né a te né al bambino. Tyler, che era rimasto in silenzio durante l'esame, si fece avanti. Cosa posso fare per aiutare? Continua a fare quello che stai facendo, disse il dottor Wilson. Buon cibo, riposo, niente stress. Guardo Diane. E tu, Giovanni Donna, devi smettere di preoccuparti di tutto.
Il tuo bambino ha bisogno di una madre calma e sana. Dopo che il dottore ini fu nato, Tyler si sedette accanto a Diane sul letto. Ti senti meglio? Molto, disse Diane. Grazie per aver chiamato il dottore. So che deve essere costato. Non importa quanto costa, disse Tyler fermamente. La tua salute e quella del bambino sono più importanti di qualsiasi soldo. Diane lo guardò. Questo uomo che aveva stravolto la sua vita in pochi giorni. Perché sei così buono con me? Tyler esitò, poi prese la sua mano tra le sue. Le mani di lui erano ruvide per il lavoro, ma calde e rassicuranti. Perché ti meriti bonta, di semplicemente. Perché ogni persona merita di essere trattata con gentilezza e rispetto, specialmente quando stia attraversando un momento difficile. Mai più di questo vero. Cheese dine dolcemente. Non è solo gentilezza. Tyler guardò le loro mani unite. Sì, mais. E più di questo. Tyler. Lo so che è troppo presto. Dis rapidamente. Lo so che stai ancora elaborando la perdita di tuo marito. E che hai un bambino in arrivo. E che tutto questo è complicato. La guardo negli occhi. Ma non posso fingere di non provare nulla per te. Diane sentì il cuore batter più forte. Cosa provi? Provo che quando ti guardo, vedo qualcosa che pensavo di aver perso per sempre. Disse Tyler. Vedo speranza. Vedo un futuro che vale la pena di vivere. Si fermo, poi aggiunse più piano. Ti amo, Diane. So che è troppo presto per dirlo. So che è complicato, ma è la verità. Le parole colpirono Diane come un fulmine. Non essi lo aspettava, non era pronta per loro, ma allo stesso tempo, una parte di lei lo aveva desiderate. Tyler, sussurrò, io, non devi dire nulla. Disse Tyler, alzandosi. Non ora. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Ma mentre Tyler si dirigiva verso la porta, Diane sapeva che non poteva lasciarlo, e senza dire almeno parte della verità. Tyler, aspetta. Si fermo sulla soglia. Anch'io provo qualcosa per te. Disse, la voce tremula. Non so cosa sia esattamente. E non so cosa significhi per il futuro, ma anch'io provo qualcosa. Tyler si voltò. E il sorriso che illuminò il suo viso fu come il sol che spunta dopo una tempesta. I giorni che seguirono la confessione reciproca, qualcosa cambiò tra Diane e Tyler. Non era drammatico o improvviso, ma sottile, come il cambiamento del stagione. I loro sguardi si trattenevano un po' più a lungo, le loro mani si sfiravano quando lui lo passava il cibo, e le conversazioni serali davanti al camino diventarono più intime, più personali. Tyler lo raccontò della sua infanzia in una fattoria del Kansas, di come aveva studiato legge contro la volontà del padre, di come aveva incontrato Sarah a una festa di matrimonio a Denver. Diane condivise I suoi ricordi di Robert, di come si erano conosciuti alla fiera del paese, del loro sogno di avere una famiglia numerosa, dei piani che avevano fatto per il futuro. Non mi sento in colpa a parlar di lui con te, disse Diane una sera, sorprendendosi della propria omissione. Pensavo che mi sarei sentita così, ma non è così. Robert fa parte di chi sei, disse Tyler. Non vorrei mai che tu dimenticassi o negassi quello che avete avuto insieme. E Sarah fa parte di chi sei tu, rispose Diane. Pensi che lei approverebbe questo? Fece un gesto vago tra loro. Tyler considerò la domanda seriamente. Sarah credeva nell'amore, disse finalmente. Credeva che l'amore non fosse una risorsa limitata, ma qualcosa che cresceva quando veniva condiviso. Penso che vorrebbe che fossi felice. Anch'io penso che Robert vorrebbe che fossi felice, disse Diane piano. Ma è così complicato. Non deve essere complicato, disse Tyler. Può essere semplice come due persone che si prendono cura l'una dell'altra.
Ma la simplicita fu messa alla prova quando, tre settimane dopo l'arrivo di Diane, era Verono visitatori inaspettati. Diane stava preparando il pranzo quando sentì il suono di cavalli che si avvicinavano. Tyler era fuori a riparare il recinto del bestiame. Il guardò dalla finestra per vederci potesse essere. Tre uomini a cavallo si stavano avvicinando alla casa. Diane riconobbe immediatamente quello al centro. Era il signor Harrison, uno dei principali creditori di Robert, il uomo che aveva organizzato l'asta. Gli altri due erano sconosciuti, ma dal modo in cui tenevano le mani vicino alle pistole, Diane capì che non erano venuti per una visita sociale. Il cor iniziò a batter forte. Cosa volevano? L'asta era finita, I debiti erano stati pagati. O almeno, così pensava. Tyler doveva aver sentito I cavalli anche lui. Perciapar dal lato della casa, Illinois martello ancora in mano. Quando vide I visitatori, la sua espressione si indurì. Signor Lopez, gridò Harrison, smontando de cavallo. Dobbiamo parlar. Tyler si avvicinò lentamente. Ogni movimento controllato e deliberato. Di cosa dobbiamo parlar, Harrison? Della donna. Disse Harrison, sputando nel terreno. Della vedova Cox. Diane sentì un brivido di pura cindera lungo la schiena. Si allontano dalla finestra, ma continuò ad ascoltare. Cosa c'è da discutere? Cheese Tyler, la voce pericolosamente calma. I debiti sono stati pagati. Sì, I debiti. Disse Harrison con un sorriso che Diane poteva sentire nella sua voce. Ma vedi, c'è stato un errore in I calcoli. Sembra che la vedova debba ancora dei soldi. Che tipo di errore? La voce di Tyler si fece più fredda. Beh, si erano degli interessi che non erano stati inclusi nel totale originale. E poi si sono le spese legali per l'asta, e le commissioni per I servizi resi. Harrison fece una pausa teatrale. In totale, altri $300. Diane sentì il sang gelarsi nelle vene. $300 erano una fortuna, più di quanto molte persone guadagnassero in un anno. $300, repeat Tyler lentamente. Per degli interessi che convenientemente avete dimenticato di menzionare all'asta. Gli affari sono affari, Lopez, disse uno degli altri uomini. La legge dalla nostra parte. Io non posso pagar questi debiti aggiuntivi, Cheese Tyler. Beh, disse Harrison. In quel caso, dovremmo riprendere la donna. Se sono altri compratori interessati, vedi. Uomini che apprezzerebbero una donna giovane e fertile. Diane sentì lo stomaco rivoltarsi. Sapeva esattamente che tipo di uomini fossero, e cosa volessero da una donna sola e vulnerable. La donna ha un nome, disse Tyler, e Diane poteva sentire la rabbia contenuta nella sua voce. E non è in vendita. Oh, ma lo è, disse Harrison allegramente. Secondo la legge, finché I debiti non sono completamente saldati, lei è ancora proprietà dei creditori. Proprietà, repeat Tyler, e Diane sentì qualcosa di pericoloso nella sua voce. Esatto. Quindi, cosa sarà Lopez? Paghi, o si la riprenderemo. Si fu un lungo silenzio. Diane si avvicinò di nuovo alla finestra. Illinois cor, che batteva così forte, che pensava che tutti potessero sentirlo. Tyler stava ancora tenendo il martello. E Diane vide I muscoli del suo spall tendersi. Non avete idea di chi sono, vero? Disse finalmente. Sei un montanaro che vive isolato. Disse Harrison con disprezzo. Cosa dovresti essere? Tyler sorrise, ma non fu un sorriso gentile. Ero un avvocato, Harrison. Uno bravo. E conosco la legge meglio di voi tre messi insieme. L'atmosfera cambiò improvvisamente. Diane vide I tre uomini scambiarsi sguardi nervosi. La legge dice che tutti I debiti devono essere dichiarati al momento dell'asta, continuò Tyler. Non si possono aggiungere costi dopo il fatto.
La leg di sancha che una volta pagati tutti I debiti dichiarati. La persona e libera da ogni obbligo. Si fis un passo avanti. E la leg dice che quello che state facendo si chiama estortion. Stai bluffando. Dice Harrison, ma la sua voce non era più così sicura. Volete scommettere? Cheese Tyler. Perciò ancora molti cantati a Denver. Giudici, serafai, procuratori distrettuali. Persone che sarebbero molto interessate a sapere che tre uomini stanno cercando di estorsir denaro a una vedova incinta. I tre uomini si guardarono di nuovo. Era chiaro che non si aspettavano di trovare resistenza. Tantomeno da parte di qualcuno che conosceva I loro trucchi. Inoltre, continuò Tyler, ho pagato tutti I debiti in contanti, davanti a testimoni. Ho lu ricevuto. Se volete contestar la legalità della transazione, siete liberi di farlo. Ma dovrete farlo in tribunal, davanti a un giudice, con un avvocato vero. Harrison sputò di nuovo. Non è finita ca Lopez. Oh, sì che è finita. Dice Tyler firmamente. ESE 6 rivedo sulla mia proprietà. OSE sento che state molestando la signora Cox in qualsiasi modo. 6 prometto che 6 farò arrestar per violazione di domicilio. Minax e tentata estorsion. Si fermo, poi agiunse con una voce che fis rabbrividire anche Diane. E quello sarà il minimo dei vostri problemi. I tre uomini rimontarono a cavallo senza dire altro, ma Diane poteva vedere che non erano soddisfatti. Harrison lanciò un'ultima occhiata minacciosa verso la casa prima di spronare il cavallo. Quando essi ne furono andati, Tyler rimase immobile per un lungo momento, guardando nella derisione in cui erano scomparsi. Poi si voltò verso la casa, e Diane vide che il suo viso era pallido. Si precipitò alla porta per incontrarlo. Tyler, cosa volevano veramente? Tyler la prise tra le braccia, tenendola stretta. Volevano di semplicemente. E non li avrò mai. Quella notte, Tyler non riuscì a dormire. Diane lo sentì camminare per la casa, controllando le finestre, verificando che le porte fossero ben chiuse. La visita di Harrison e dei suoi uomini aveva cambiato qualcosa. Aveva riportato il pericolo nel loro piccolo mondo sicuro. Tyler, lo chiamò dolcemente quando lo sentì passare davanti alla sua porta per la quinta volta. Vieni qua. Lui si fermò, esitando. Non voglio disturbarti. Non mi stai disturbando. Sono sveglia anch'io. Tyler entrò nella stanza. E alla luce della luna che filtrava dalla finestra, Diane poteva vedere la tensione nei suoi lineamenti. Sono preoccupato. Amais, sedendosi sulla sedia accanto al letto. Quelli non si arrenderanno facilmente. Ma hai detto che non possono fare nulla legalmente. Legalmente, no. Concordò Tyler. Ma uomini come Harrison non si fermano sempre alla legalità quando vogliono qualcosa. Diane sentì un brivido di paura. Cosa pensi che faranno? Non lo so, dice Tyler onestamente. Ma dobbiamo essere preparati. Preparati come? Tyler la guardò a lungo prima di rispondere. Diane, c'è qualcosa che devo dirti. Qualcosa che avrei dovuto dirti prima. Il tono della sua voce fece accelerare il cuore di Diane. Cosa? Quando ero avvocato a Denver, non rappresentavo solo clienti ricchi. Rappresentavo anche molte persone povere, persone che venivano sfruttate da uomini come Harrison. Tyler si alzò e iniziò a camminare per la stanza. Ho fatto molti nemici in quegli anni. Uomini potenti che non gradivano che qualcuno sfidasse I loro metodi. E pensi che Harrison sia collegato a loro. Harrison lavora per un gruppo di investitori di Denver. Comprano debiti a poco prezzo, poi usano metodi discutabili per riscuoterli. Tyler si fermò davanti alla finestra. Penso che oggi mi abbiano riconosciuto. Diane sentì lo stomaco stringersi. Cosa significa? Significa che questo non riguarda più solo I tuoi debiti. Dice Tyler,
voltandosi verso di lei. Ora riguardami. E loro sanno quanto tieni a me. Tyler. No, sussurrò Diane. Non posso essere la causa di problemi per te. Tu non sei la causa di niente. Disse Tyler fermamente, avvicinandosi al letto. Io ho scelto di aiutarti. Ho scelto di sfidare Harrison. E seguirò sempre di proteggerti. Ma è pericoloso. Diane. Tyler prese le sue mani tra le sue. Guardami. Lei alzò gli occhi verso I suoi. E vide una determinazione che la rassicurò e la spaventò allo stesso tempo. Non importa cosa succede, disse Tyler. Non permetterò mai che qualcuno ti faccia del male. Ma, essi non puoi impedirlo. Cheese Diane con voce piccola. Essi sono troppi, o troppo potenti. Tyler sorrise, ma fu un sorriso feroce. Allora scappano perché ho scelto di vivere in montagna invece che in città. Prima che Diane potesse chieder cosa intendesse. Sentirono un rumor fuori. Tyler si irrigidì immediatamente, mettendo un dito sul labbra per indicare silenzio. Il rumor si repeat. Passi furtivi intorno alla casa. Tyler si alzò silenziosamente e si diresse verso il cassettone. Aprì il cassetto superiore e tirò fuori una pistola che Diane non sapeva nemmeno che possedesse. Resta qua, sussurrò Tyler. Qualunque cosa succeda, non uscire di questa stanza. Tyler. No, sussurrò Diane, ma lui era già uscito dalla stanza, chiudendo silenziosamente la porta dietro di sé. Diane rimase seduta sul letto, il cuore che batteva così forte che pensava potesse scoppiare. Sentiva Tyler muoversi per la casa, I suoi passi silenziosi ma percettibili per lei che aveva imparato a riconoscere ogni suo movimento. Poi, improvvisamente, tutto divenne silenzioso. Il silenzio si prolungò per quello che sembrava un'eternità. Diane trattenne il respiro, sforzandosi di sentire qualsiasi suono che potesse indicare cosa stava succedendo. Poi sentì la voce di Tyler, forte e chiara. So che siete là fuori. Questa è la vostra unica possibilità di intervenire prima che le cose diventino spiacevoli. Una voce rispose dall'esterno, troppo lontana perché Diane potesse capire le parole, ma il tono era chiaramente minaccioso. Bene, disse Tyler. E Diane sentì qualcosa di freddo e definitivo nella sue voci. L'avete voluto voi. Quello che seguì fu un caos di suoni. Grida, Illinois suono di vetri che si rompevano, passi passanti, e poi, silenzio. Diane aspettò. Ogni secondo che passava sembrava un'ora. Poi, finalmente, sentì I passi di Tyler che tornavano verso la sua stanza. Diane. Chiamo dolcemente. Va tutto bene. Poi sire. Lei aprì la porta e lo trovò in piedi nel corridoio. I suoi vestiti erano strappati e aveva un graffio sulla guancia, ma sembrava liso. Cosa è successo? Cheese, correndo verso di lui. Tre uomini hanno cercato di entrare. Disse Tyler, prendendola tra le braccia. Non si riproveranno. Lihai uccisi? No, disse Tyler. Ma ho fatto capire chiaramente che non sono benvenuti qua. Diane lo guardò negli occhi e vide qualcosa che non aveva mai visto prima. Una durezza, una capacità di violenza che era completamente diversa dall'uomo gentile che aveva imparato a conoscere. Ci sei veramente, Tyler Lopez? Cheese dolcemente. Tyler esitò, poi sospirò. Sono un uomo che ha imparato che a volte la gentilezza non basta. Che a volte, per proteggere le persone che ami, devi essere disposto a fare cose che preferesti non fare. E sei disposto a fare qualcosa per me? Sì. Disse Tyler senza esitazione. Per te e per il nostro bambino. Le parole nostro bambino colpirono Diane come un fulmine. Non il tuo bambino o il bambino di Robert, ma nostro. Tyler. Lo so che è presto, disse Tyler rapidamente. Lo so che è complicato.
Ma quel bambino avrà bisogno di un padre. Io voglio essere quel padre. Di insini le lacrime scendere lungo le guance. Il bambino non ti accetta? Non riesco a dimenticare Robert. Non ti sto chiedendo di dimenticare Robert. Dice Tyler, asciugando le sue lacrime con I policy. Ti sto chiedendo di permettermi di amarti entrambi. Te il bambino. Ti sto chiedendo di darsi una possibilità di essere una famiglia. Di guardo quest'uomo che aveva stravolto la sua vita. Che aveva sacrificato così tanto per lei. Che era disposto a combattere il mondo intero per proteggerla. Sì, sicuro. Sì, voglio darsi una possibilità. Tyler la bacio allora, dolcemente, teneramente, come se fosse fatta di cristallo prezioso. E per la prima volta da quando Robert era morto, di insinice forse, solo forse, Illinois futuro poteva essere qualcosa di bello. Il bacio fu dolce e pieno di promesse, ma fu innervato dal suono di cavalli che si avvicinavano di nuovo. Tyler si irrigidi immediatamente, spingendo gentilmente dietro di sé. Aspetta che, disse, dirigendosi verso la finestra. Ma quando guardo fuori, Illinois suo viso si rilassò. Il dottor Wilson. E lo Serifo Martinez. Di insini un misto di sollievo e preoccupazione. Perch sono che? Probabilmente qualcuno ha sentito il disturbo e li ha chiamati. Dice Tyler, dirigendosi verso la porta. Resta dentro finch non vedo cosa vogliono. Tyler USCI per incontrare I visitatori. E di insini le voci attraverso la porta chiusa. Il dottor Wilson sembrava preoccupato. Lo Serifo Martinez suonava professionale ma non hostile. Tyler, seni dire il dottor. Abbiamo sentito che c'è stato un problema stasera. Tre uomini hanno cercato di entrare in casa, rispose Tyler. Li ho convinti ad andarsene. Qualcuno è rimasto ferito? Cheese lo Serifo. Nessuno seriamente, dice Tyler. Ma Serifo, c'è qualcosa che deve sapere su questi uomini. Di insini Tyler spiegare la situazione con Harrison e I tentativi di estorsione. La sua voce era calma e professionale. E Diane si rese conto di quanto devesse essere stato bravo come avvocato. Capisco, dice lo Serifo Martinez dopo che Tyler ebbe finito. Conosci questi uomini, dottor? Conosco Harrison di reputazione. Dice il dottor Wilson. Non è il primo caso di questo tipo che sento collegato a lui. Bene, dice lo Serifo. Farò alcune indagini. Nel frattempo, Tyler, questi uomini tornano. Chiamatemi immediatamente. Lo farò, promise Tyler. Dopo che lo Serifo ne fu nato. Illinois dottor Wilson cheese di vedere Diane. Tyler la accompagnò fuori, tenendola vicino a sé. Come ti seni dopo tutto questo trambusto? Cheese il dottor, controllando il suo polso. Un pascasa. Amais Diane. Ma il bambino sta muovendo normalmente. Bene. Lo stress non fa bene a nessuno dei due. Ma sembra che tu stia gestendo bene la situazione. Il dottor guardò Tyler. Stai facendo un buon lavoro nel prenderti cura di lei. Faccio del mio meglio, dice Tyler. C'è un'altra cosa, dice il dottor, guardando entrambi con un'espressione seria. Sono venuto concia per un altro motivo. Ho ricevuto una visita oggi da alcuni uomini di Denver. Stavano facendo domande su di voi. Di insini lo stomaco stringersi. Che tipo di domande? Volevano sapere dove vivete. Essi siete sposati, quando nascerà il bambino. Il dottor Wilson scosse la testa. Non mi è piaciuto il loro atteggiamento, quindi non ho detto loro nulla. Ma pensavo dovesse saperlo. Tyler e Diane si scambiarono un'occhiata. Era chiaro che Harrison non si era arriso dopo la sconfitta di quella sera. Grazie per avercelo detto, dice Tyler. Turimo gli occhi aperti. Dopo che il dottor ne fu nato,
Tyler e Dian Remisero seduti divani al camino, entrambi persi inii loro pensieri. Non essi inii andrano vero, dis Dian finalmente. Probabilmente no, mais Tyler. Uomini cum Harrison vedono la resistenza cum una sfida personale. Allora cosa facciamo? Tyler la guardo a lungo prima di rispondere. Si sono alcune opzioni. Possiamo dallo serifo e sporger denunzia formale. Possiamo provare a nascondersi finch non si stancano essi in vano. Oppure possiamo affrontarli direttamente. Dian sini un breveto di pora. Cosa intendi? Intendo che possiamo sposarsi. Dis Tyler semplicemente. Domani. Lu parole colperono Dian come un fulmin. Sposarsi? Ma Tyler, è troppo presto, io sono ancora. Ascoltami. Dis Tyler, prendendo le mani. Se siamo sposati, legalmente tu e il bambino siete sotto la mia protezione. Harrison non può rivendicare alcun diritto su di te. E se qualcosa dovesse succedermi, tu erediteresti tutto quello che ho. Tyler, non posso sposarti solo per protezione. Non è solo per protezione. Dis Tyler dolcemente. Ti amo Dian. Voglio sposarti perché voglio passare il resto della mia vita con te. La protezione è solo un beneficio aggiuntivo. Dian lo guardo negli occhi e vide la sincerità là dentro. Ma viva anchapora. Essi non funziona? Essi non riesco a essere una buona moglie per te. Sei già una donna straordinaria, dis Tyler. E divenerai una madre straordinaria. Non potrei ceder di meglio. Ma il bambino, non è tuo. Sarà mio, dis Tyler con certezza. Dal momento in cui nascerà, sarà mio, figlio tanto quanto essi lo avessi generato io. Dian sini le lacrime scendere lungo le guance. Tyler io, sposami Dian. Dis Tyler, inginocchiandosi davanti a lei. Sposami domani, davanti al dottor Wilson e allo serifo Martinez cum testimoni. Diventa mia moglie, e lascia che io diveni il padre del tuo bambino. Dian guardo quest'uomo che aveva cambiato la sua vita, che aveva salvata dalla disperazione, che era disposto a combattere il mondo intero per proteggerla. Pensò a Robert, e per la prima volta de Messi, non seni dollar quando pensò a lui. Seni gratitudine per l'amor che avevano condiviso, e una pace nel sapere che lui avrebbe approvato la sua scelta. Sì, sicuro. Sì, ti sposero. Tyler si alzò e la prise tra le braccia, facendola girare nonostante il suo ventre gonfio. Quando la rimise giù, entrambi stavano ridendo e piangendo allo stesso tempo. Domani mattina andrò in città e organizzerò tutto, dis Tyler. Il dottor Wilson può officiare la cerimonia, e lo serifo può essere testimone. Sarà molto semplice, dis Dian. Semplice va bene, dis Tyler. L'important è che saremo marito e moglie. Quella notte, per la prima volta de settimane, entrambi dormirono profondamente. Ma la loro pace fu di breve durata. Il mattino seguente, Tyler partì presto per la città per organizzare il matrimonio. Dian rimase a casa, nervosa ma excitata all'idea di diventare sua moglie. Stava preparando il pranzo quando sentì dei cavalli avvicinarsi di nuovo. Il cor lu si fermò quando vide chi era. Harrison era tornato, questa volta con 5 uomini in vista di 3. E questa volta non sembravano interessati a negoziare. Dian si nascoste dietro la tenda della finestra, guardando mentre gli uomini circondavano la casa. Harrison smontò de cavallo e si avvicinò alla porta. Signora Cox, gridò. So che sei dentro. Si fuori. Dobbiamo parlar. Dian non rispose, sperando che essi, inni indicero essi avessero pensato, che non c'era nessuno. Signora Cox, continuò Harrison, il tuo protettore non è che per salvarti questa volta. Si fuori, o entreremo in noi. Il cor di Dian batteva così forte che pensava potesse sentirlo.
Gardo verso la strada. Sperando di vedere Tyler che tornava, ma non c'era nessuno. Va bene. Dis Harrison dopo un momento. Le voluto tu. Di Incini il suono della porta, che veniva forzata. Corse verso la camera da letto, chiudendo la porta dietro di sé e spingendo una sedia sotto la maniglia. Ma sapeva che non l'avrebbe fermati a lungo. Signora Cox, chiamo Harrison dall'altra parte della porta. Non rendre questo più difficile del necessario. Vieni con noi pacificamente. E nessuno si farà male. Andate via, gridò Diane. Non avete il diritto di circa. Abbiamo tutti I diritti del mondo, disse Harrison. Hide debiti da pagar. E noi siamo qua per riscuoterli. Diane sini gli uomini muoversi per la casa, probabilmente cercando qualcosa di valore da prendere. Poi se ne passani che si avvicinavano alla porta della camera. Signora Cox, disse una voce diversa, più profonda e più minacciosa. Questa porta non si fermerà. È meglio che tu esca. Diane guardò intorno alla stanza disperatamente, cercando una via di fuga. La finestra era troppo alta e lei troppo incinta per saltar. Non si era nessun altro posto dove nascondersi. Poi se ne un suono che lo fece battere il cuore di speranza. Il galoppo di un cavallo che si avvicinava velocemente. Capo. Se ne uno degli uomini dire dall'esterno. Qualcuno sta arrivando. Harrison bestemmio. Chi è? Non lo so ma sta arrivando veloce. Diane si avvicino alla finestra e vide Tyler che galoppava verso la casa come essi il diavolo lo stesse inseguendo. Anche a distanza, poteva vedere la furia sul suo viso. Tyler smonto dal cavallo prima ancora che si fermasse completamente e si diresse verso la casa con una determinazione che fece indietreggiare anche gli uomini di Harrison. Lopez, gridò Harrison. Sei arrivato giusto in tempo per vedere la tua donna venire con noi. Tyler non rispose. Invece, si fermò a cerca di sei piedi dagli uomini e li guardò uno per uno. Avete di sei secondi per assire dalla mia proprietà. Dis con una voce che era calma, come la superficie di un lago ghiacciato. Harrison rise. O cosa? Siamo in 6 contro 1. 5, caresse Tyler. Tu non combatti mai lu Tuesday battagli. Anche così, 5 contro 1 non sono buone probabilità per te. Tyler sorrise. E fu un sorriso che fece rabbrividire Diane. Dipende ci sia quelluno. Quello che seguì fu il combattimento più brutale e efficiente Diane avesse mai visto. Tyler si mosse come un fulmine, usando la sua conoscenza del terreno e la sua forza superiore per neutralizzare gli uomini uno per uno. Il primo uomo non ebbe nemmeno il tempo di estrarre la pistola prima che Tyler lo colpisse con un pugno che lo mandò a terra. Il secondo riuscì a tirare fuori l'arma, ma Tyler gli la strappo di mano e gli la ruppe sulla testa. Gli altri tre cercarono di circondarlo, ma Tyler usò la veranda della casa come vantaggio, costringendoli a venire da lui uno alla volta. In pochi minuti, tutti e 5 gli uomini erano a terra, gemendo e sanguinanti. Harrison, che era rimasto indietro durante tutto il combattimento, ora sembrava molto meno sicuro di sé. Questo non è finito, Lopez. Disse, ma la sua voce tremava. Tyler si avvicinò a lui lentamente, e Harrison indietreggiò fino a sbattere contro il suo cavallo. Oh, sì che è finito. Disse Tyler, afferrandolo per il colletto della camicia. Tu e I tuoi uomini non six avvicinerete mai più a mia moglie. Moglie, balbettò Harrison. Ma lei non è. Lo sarà tra un'ora, disse Tyler. E qualcuno di voi si avvicina di nuovo a lei, a me, o alla nostra proprietà. Six permetto che non sarete così fortunati come oggi. Lascio anar Harrison, che cade all'indietro contro il cavallo. Ora prendete I vostri uomini e andatevi.
Dies Tyler. E non tornate mai più. Harrison e I suoi uomini esse, any anderono and fretta, alcuni di loro che dovevano essere aiutati a montare a cavallo. Tyler li guardo fino a quando non scomparvero, poi corse verso la casa. Diane, chiamo. Diane, va tutto bene. Lei aprì la porta della camera da letto e si precipitò tra le sue braccia, tremando per la paura e il sollievo. Pensavo che ti avrebbero fatto del male. Singhiazzo contro il suo petto. Non mi faranno mai del male. Dies Tyler, tenendo la stretta. E non faranno mai del male a te. Come hai fatto a tornare così in fretta? Ho sentito I cavalli mentre ero in città. Dies Tyler. Sapevo che dovevano essere loro. Diane si allontanò da lui abbastanza per guardarlo negli occhi. Tyler, quello che hai fatto. Come hai fatto a combattere così? Tyler esitò, poi sospirò. C'è un'altra cosa che non ti ho detto sulla mia vita passata. Cosa? Prima di diventare avvocato, ero un soldato. Ho combattuto nella guerra civile per 3 anni. Tyler la guardò negli occhi. Ho imparato a combattere per sopravvivere, e non il ho mai dimenticato. Diane lo guardò con nuovi occhi. Quest'uomo aveva così tanti stretti, così tanti segreti. Ma in vista di spaventarla, la rassicurava sapere che era così capace di proteggerla. C'è altro che dovrei sapere su di te? Cheese con un piccolo sorriso. Tyler sorrise di Ramondo. Probabilmente. Ma abbiamo tutta la vita per scoprirlo. A proposito, dice Diane. Hai detto a Harrison che saremmo stati sposati tra un'ora. Era vero. Se vuoi ancora sposarmi dopo aver visto quello che ho appena fatto, dice Tyler. Diane si alzò in punta di piedi e lo baciò dolcemente. Voglio ancora sposarmi con te. Anzi, voglio sposarmi con te ancora di più. Un'ora dopo, Diane Cox stava davanti al dottor Wilson nel piccolo soggiorno di Tyler, indossando il suo vestito migliore, e tenendo un piccolo bouquet di fiori di campo che Tyler aveva raccolto per lei. Tyler era accanto a lei, I suoi abiti piolati e I capelli pettinati, ma Diane poteva ancora vedere I lividi sul notch dove aveva colpito gli uomini di Harrison. Lo Serifo Martinez era presente come testimone, insieme alla moglie del dottor, la signora Wilson, che aveva insistito per venire quando aveva sentito del matrimonio improvvisato. Siamo coraggi, iniziò il dottor Wilson con voce solenne, per unire in matrimonio Tyler Lopez e Diane Cox davanti a Dio e a questi testimoni. Diane guardò Tyler e vide l'amore in suoi occhi. Era strano come, in poche settimane, quest'uomo fosse diventato il centro del suo mondo. Non era l'amore travolgente e giovanile che aveva provato per Robert, ma qualcosa di più profondo, più maturo. Era l'amore nato dalla gratitudine, cresciuto nella comprensione reciproca, e rafforzato dalla fiducia assoluta. Tyler Lopez, continuò il dottor. Prendi tu Diane Cox come tua legittima sposa, per amarla e onorarla, nella gioia e nel dolore, nella ricchezza e nella povertà, nella salute e nella malattia, finchmort non sic separi? Sì, dice Tyler, la sua voce ferma e sicura. La prendo. Diane Cox, prendi tu Tyler Lopez come tuo legittimo sposo, per amarlo e onorarlo, nella gioia e nel dolore, nella ricchezza e nella povertà, nella salute e nella malattia, finchmort non sic separi? Diane guardò negli occhi verdi di Tyler e vide il suo futuro. Vide sicurezza, amore, protezione. Vide un padre per il suo bambino, un compagno per la sua vita. Sì, dice, la voce chiara e forte. Lo prendo. Avete gli anelli? Chiese il dottor. Tyler tirò fuori due semplici fedi d'oro dalla tasca. Erano di mia nonna. Dice dolcemente Diane. Spiro che vadano bene. Diane annui, troppo commossa per parlar. Tyler lo infilò l'anello al dito, e lei fece lo stesso per lui. Con l'autorità conferitami dallo Stato,
il Dr. Wilson. 6 Dichiaro marido e moglie. Tyler, poi baciar la sposa. Tyler pres il viso di Diane, tra le mani e la bacio dolcemente, teneramente. Era un bacio pieno di promesse per il futuro, di impegno per sempre. Congratulazioni, dice la signora Wilson, battendo le mani. E il matrimonio più romantico che abbia mai visto. Lo Serifo Martinez si avvicino per stringere la mano a Tyler. Auguri, amico. E non preoccuparti per Harrison. Ho mandato un telegramma a Denver. Sembra che sia gia un'indagine in corso sui suoi metodi. Grazie, Serifo, dice Tyler. Significa molto. Dopo che I testimoni essi ini furono andati, Tyler e Diane rimasero soli nella loro casa. Era strano pensar che ora fosse veramente la loro casa, che loro fossero veramente marito e moglie. Allora, dice Tyler. Come ti senti, signora Lopez? Diane sorrise al suono del suo nuovo nome. Mi sembra giusto, dice. Stranamente giusto. High fame. Posso preparare qualcosa per cena. In realtà, dice Diane. C'è qualcosa che vorrei fare prima. Cosa? Diane prise la mano di Tyler e la posò sul suo ventre gonfio. Vorrei che tu parlassi il bambino. Come suo nuovo papa. Tyler la guardò con occhi pieni di emozione. Si inginocchio davanti a lei e posò entrambe le mani sul ventre. Ciao piccolo, dice dolcemente. Sono Tyler. Sono il nuovo papa della tua mamma. Il bambino si mos. Come si rispondis alla sue voci. So che non sono il tuo papa biologico, ma ti prometto che ti amerò come si fossi mio figlio. Ti proteggerò, ti insegnerò tutto quello che so, e sarò sempre che per te. Diane sentì le lacrime scendere lungo le guance mentre guardava questo uomo parlare al bambino che portava in grembo. In quel momento, sapeva di aver fatto la scelta giusta. Penso che gli piace Gia. Dice, mentre il bambino continuava a muoversi. Tyler si alzò e la prise tra le braccia. Io amo Gia entrambi. Quella sera, mentre erano seduti davanti al camino come marito e moglie, Diane pensò a quanto fosse cambiata la sua vita. Pochi mesi fa era una vedova disperata, sola e senza speranza. Ora era la moglie di un uomo buono, con una casa sicura e un futuro luminoso davanti a sé. Tyler, dice appoggiandosi contro il suo petto, grazie. Per cosa? Per avermi salvata. Per avermi amata. Per aver dato una possibilità a me e il bambino. Tyler lo bacio la cima della testa. Grazie a te per aver salvato me. Come ti ho salvato io. Mi hai dato una ragione per vivere di nuovo, dice Tyler. Mi hai dato una famiglia. 2 settimane dopo il matrimonio, Diane iniziò ad avere le contrazioni. Tyler chiamò immediatamente il Dr. Wilson, che arrivò giusto in tempo. Il parto fu lungo e difficile, ma Tyler rimase accanto a Diane per tutto il tempo, tenendo la mano e sussurrando parole di incoraggiamento. Puoi farcela, le diceva. Sei la donna più forte che conosca. E quando finalmente il bambino nacque, un maschietto sano con I capelli scuri come quelli di Robert, Tyler pianse come si fosse veramente suo figlio. È bellissimo, dice, prendendo il bambino tra le braccia. Ciao figlio mio. Diane guardò Tyler tenere il suo bambino e sapeva che aveva trovato non solo un marito, ma il padre perfetto per suo figlio. Come lo chiameremo? Cheese Tyler. James Robert Lopez, dice Diane. James per un nuovo inizio, Robert per onorar suo padre biologico, e Lopez per tu sei, suo padre ora. Tyler sorrise attraverso le lacrime. James Robert Lopez. Mi piace. 6 mesi dopo la nascita di James, la vita nella casa di Montagne era diventata una routine felice. Tyler si era rivelato un padre naturale, alzandosi di notte per nutrire il bambino, cambiandogli I panolini senza lamentarsi,
Cantandogli nin con lias ue voci profonda. Dian lo gardeva spesso mentre giocava con James. Il suo cuore si riempiva di amore per entrambi I suoi uomini. James aveva iniziato a sorridere quando vedeva Tyler. I suoi primi balbetti sembravano sempre diretti verso di lui. Penso che stia cercando di dire papa, dian una mattina, mentre guardava Tyler fare facchi buff per far ridere il bambino. Davvero? Tyler si illuminò come un bambino a Natale. Hai sentito, James? Stai cercando di dire papa? James rise e agitò le braccia. E Tyler lo prese in braccio, facendolo volteggiare delicatamente nell'aria. Attento, dian ridendo. Lei appena nutrito. Ha ragione tua mamma. Tyler Alabama bambino. Non vogliamo che tu stia male. Era in momenti come questi che Diane si rendeva conto di quanto fosse fortunata. Aveva perso tutto, suo marito, la sua casa, la sua sicurezza, ma aveva guadagnato qualcosa di ancora più prezioso. Aveva guadagnato una famiglia che era stata forgiata non dalla biologia, ma dall'amore e dalla scelta reciproca. Un giorno, mentre Tyler era fuori a controllare il bestiame e Diane stava allattando James, sentì il suono di un cavallo che si avvicinava. Il cuore lu si fermo per un momento. Dopo l'esperienza con Harrison, Ogni visitatore inaspettato la mattiva in ansia. Ma quando guardò dalla finestra, vide che era lo sceriffo Martinez, e sembrava portar buon notizie. Signora Lopez, dis quando lei aprì la porta, ho del notizie per voi. Buon o cattiv? Cheese Diane. Buon. Dis lo sceriffo con un sorriso. Harrison e I suoi uomini sono stati arrestati a Denver. Sembra che abbiano provato lo stesso trucco con altre famiglie, ma questa volta hanno scelto la famiglia sbagliata. Il figlio era un giudice federale. Diane sentì un'ondata di sollievo così forte che quasi la fece cadere. Sono stati arrestati? Sì, e probabilmente andranno in prigione per molto tempo. Extortion, minax, violenza. Hanno una lunga lista di accuse contro di loro. E noi? Siamo al sicuro. Completamente al sicuro. Assicuro lo sceriffo. Inoltre, ho parlato con alcuni dei loro creditori precedenti. Molti di loro stanno riavendo I soldi che erano stati estorsi illegalmente. Quando Tyler tornò a casa quella sera, Diane gli diede la buona notizia. Lui la prese tra le braccia e la fece girare, proprio come aveva fatto la notte in CUISI, erano fidanzati. È finita, dis. È veramente finita. Sì, concordo Diane. E possiamo iniziare a vivere veramente. Quella notte, dopo aver messo James a letto nella culla che Tyler aveva fatto con le sue mani, si sedettero davanti al camino come facevano ogni sera. Diane, dis Tyler. C'è qualcosa che voglio chiederti. Cosa? Sei felice? Veramente felice. Diane lo guardò. Quest'uomo che aveva cambiato la sua vita in modi che non avrebbe mai potuto immaginare. Tyler, sei messi ero una vedova disperata che stava per perder tutto. Ora sono la moglie di un uomo meraviglioso e la madre di un bambino sano. Ho una casa bellissima, sicurezza, e più amore di quanto pensassi possible. Prise la sua mano. Sì, sono felice. Più felice di quanto abbia mai pensato di poter essere di nuovo. Anche questo non era il piano originale per la tua vita? Tyler, disse dolcemente. A volte I piani migliori sono quelli che non facciamo in noi stessi. Tyler sorrise e l'abbassio. Ti amo, signora Lopez. Anch'io ti amo, signor Lopez. Un anno dopo, Diane era di nuovo incinta. Questa volta, quando il dottor Wilson diede la notizia, Tyler svenne. È normale, disse il dottor ridendo, mentre Diane sventolava un asciugamano davanti al viso del marito. Molti padri reagiscono così alla seconda gravidanza. Quando Tyler riprese conoscenza,
Illinois primo cosa che dis fu. Un altro bambino. Un altro bambino. Confermo Diane, sorridendo. Tyler Lagardo con tale gioia che Diane penso che il suo cor potesse scoppiare. James avrà un fratellino o una sorellina. Sì. E questa volta. Dis Tyler, prendendo le sue mani. Sarò che dal primo momento. Non perderò nemmeno una contrazione. E manten la promessa. Quando la loro figlia, Sarah Diane Lopez, nac 9 mesi dopo, Tyler era lì a tenere la mano di Diane, a sussurro parole d'amore, e a pianger di gioia quando il dottor mise la bambina tra le sue braccia. E bellissima, dis, guardando la piccola faccia rosa. Assomiglia a sua madre. Hai tuoi occhi, dis Diane. Pensi che James sarà geloso? James la adora, dis Diane con certezza. E gia un fratello maggiore protettivo. E aveva ragione. James, ora di disiato Messi, trattava la sorellina come un tesoro prezioso, sempre gentile, sempre attento. Tyler costruì una culla ancia per Sarah, e aggiunse un'altra stanza alla casa. La loro famiglia stava crescendo, e con essa cresceva anche il loro amore. 5 anni dopo quel giorno terribile all'asta, Diane si trovava sulla veranda della loro casa, guardando Tyler insegnare James, ora di 6 anni, come tagliare il legno. Sarah, di 4 anni, era seduta sull'erba a giocare con Luke bamboli che Tyler lo aveva intagliato. Era una scena di pace domestica che una volta Diane non avrebbe mai creduto possible per se stessa. La donna che era stata messa all'asta come proprietà era ora la matriarca di una famiglia felice, la moglie amata di un uomo buono, la madre di 2 bambini meravigliosi. Mamma, gridò Sarah, correndo verso di lei. Guarda cosa ha fatto papa. Sarah teneva in mano una piccola casa di bambola, perfetta in ogni dettaglio. Tyler aveva passato settimane a lavorarsi sopra nei momenti liberi. E bellissima, dis Diane, prendendo in braccio la figlia. Papa è molto bravo con le mani. Come la nostra casa vera, cheese Sarah. Esattamente come la nostra casa vera, dis Diane. Tyler e James si avvicinarono, entrambi coperti di segatura. Come vanno le lesioni di falegnameria, cheese Diane. James è un allievo naturale, dis Tyler, mettendo una mano sulla spalla del figlio. Ha mani ferme e occhio attento. James si gonfio di orgoglio. A 6 anni, idolatrava Tyler e voleva essere esattamente come lui quando sarebbe cresciuto. Papa, dis James, mi racconti ancora la storia di come hai salvato mamma? Tyler guardò Diane con un sorriso. Era una storia che James non si stancava mai di sentire. Bene. Iniziò Tyler, sedendosi sui gradini della veranda con James su un ginocchio e Sarah sull'altro. Sarah, una volta una bellissima principessa, che era in pericolo. Diane ascoltò Tyler raccontare la loro storia ai bambini, trasformandola in una favola di principesse e cavalieri. Ma sapeva che la verità era ancora più bella della favola. La verità era che l'amor poteva arrivare nei momenti più inaspettati, nei modi più inaspettati. La verità era che a volte le tragedie più grandi della vita potevano portare alle benedizioni più grandi. Quella sera, dopo aver messo I bambini a letto, Tyler e Diane si sedettero sul loro posto preferito davanti al camino. Hai mai rimpianti, cheese Tyler? Per come sono andate le cose. Diane pensò alla domanda seriamente. Pensò a Robert, e seni il dollar familiar, ma ora era un dollar dolce, pieno di gratitudine per l'amor che avevano condiviso. Pensò alla pora e alla disperazione di che giorni terribili prima che Tyler arrivasse nella sua vita. No, dis finalmente. Nessun rimpianto. Ogni cosa che è successa mi ha portato qua, a questo momento, con te e I nostri bambini. Non cambierei nulla. Tyler l'abbassio dolcemente. Ninchio. Fuori,
La neve inizio a cadere. Caprendo la montagna con un manto bianco e puro. Ma dentro la casa, Illinois fuoco crepitava caldo. I bambini dormivano sicuri nei loro letti. I due persone che si erano trovate nei momenti più bui del loro vita si tenevano stret. Great per l'amor che aveva trasformato la loro disperazione in speranza, la loro solitudine in famiglia, Illinois loro dolor in gioia. La donna che una volta era stata messa all'asta con proprietà era ora libera nel modo più vero possible. Libera di amare e di essere amata. Libera di crescere ai suoi figli in sicurezza. Libera di guardare al futuro con speranza in vista che compora. E l'uomo che ella viva salvata quel giorno terribile viva trovato la sua a salvezza in lei. Nella famiglia che avevano costruito insieme, nell'amore che cresceva ogni giorno più forte. Non erano più gli stessi che erano stati quel giorno all'asta. Il dolore li aveva cambiati, l'amor li aveva guariti, e il tempo li aveva resi saggi. Erano diventati esattamente quello che dovevano essere. Una famiglia, unita non dal sang ma da qualcosa di ancora più forte. La scelta di amarsi ogni giorno, in ogni circostanza, per sempre.